संयुक्त राज के चोटी के सैनिक नेतावां का कहना कि अफगानिस्तान तो अमेरिकी सैनिकों की वापसी योजना के अनुसार जा रही है और विश्वास है कि देश दीयां फौजां भी तैयार हैं। सैक्रटरी ऑफ स्टेट जनरल ऑस्टिन ने कहा कि असीं राष्ट्रपति के हुक्मां की पालना कर रहे हैं। असीं अमेरिकी सैनिकों की वापसी के नाल-नाल अफगान नाल नवे अते वखरे ढंग नाल काम कर रहे हैं। ਅਸੀਂ अफगानिस्तान ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी खतरे ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। The president has decided to end America's involvement in our longest war, and we're going to do just that. And so far, less than 1 week in, the drawdown is going according to plan. At the same time, we are shifting to a new bilateral relationship with our Afghan security partners, where we'll work toward our common goals in some new and different ways. We're going to do everything that we can to make this drawdown deliberate, orderly, and safe, and to protect our people and our partners. As you know, we've been transferring steadily functions and responsibilities to the Afghan security forces for a considerable amount of time. The President of the United States has given us a window to be complete no later than September. I don't want to here put precise dates in public on our exact milestones because there are many variables that will factor in to the ultimate outcome. I'm confident, however, that our ability to meet the objective in the time frame that the President has directed. The ANSF, the Afghan National Security Forces, and the government of Afghanistan at this time remain cohesive. And the President's intent, the President of the United States' intent, is to continue to support both the ANSF and the government of Afghanistan. To date, we have closed one base in Helmand. Approximately 60 C-17 equivalents have departed with various equipment and rolling stock, and over 1,300 pieces of equipment have been transferred either to the Defense Logistics Agency for destruction or to the ANSF for their use. We will continue to support them after we retrograde with funding over the Horizon Logistics. We will remain partners with the Afghan government, with the Afghan military, and certainly we hope through our continued support the Afghan security forces can be effective. But it's they have a pretty significant capability, but it's going to we expect that this will be a challenge for them. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ 4% ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ CDC ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। CDC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 99% ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। CDC ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਾਲੇ ਜਨਮ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। उधर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਮੁਅੱਤਲ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। Quarantine is one link in the chain. It's not every link in the chain. And Australia's hotel quarantine has a 99.99% success rate. If you'd asked me to put in place with the states and territories a year ago a system that I could tell you would have a 99.99% success rate in Australia for breaches from quarantine, you would have said that I was over-promising. But that's what this country has achieved in the past more than 12 months. That's what's been achieved. So there can be outbreaks that occur from any quarantine system anywhere in the world. Fortunately, in Howard Springs, we still have a 100% success rate there. But no one's complacent about that. It's not just about quarantine. It's about the testing and it's about the contact tracing. And there were serious issues that had to be addressed there during the course of that second wave as well. We're looking very seriously at what is a comprehensive proposal that's been put forward. As always, any proposal that comes from a state government comes with a big request for a large amount of funding. I welcome the fact, though, the Victorian government is putting this forward and saying, no, we'll run it. We'll put our people there to run this system. I welcome that. I think that's a very good move because it understands that they are enforcing a Victorian state government public health order. That's what quarantine does, I should stress. Quarantine is enforcing state public health orders. That's why state governments are the ones actually delivering it. That's what we agreed at National Cabinet in March of last year. So we will look at this proposal, we'll look at it carefully, but I do remind when it comes to the investment the Commonwealth Government has made in COVID, if you add up every single dollar, every single state and territory has spent, both in economic supports and health supports, double it, go a bit further, and that's what the Commonwealth has invested in COVID, some $267 billion. In Victoria, I think it's around $44 billion. So I think there is room for all states and territories to do more, just like there is room for the Commonwealth to keep doing our bit. We've invested $500 million in the Howard Springs facility, which this month goes to 2,000 capacity. And that's where we will be bringing Australians from India home. Thanks very much. ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲਿਆਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ 25 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੰਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। I mean, the short answer is that we're still at the early stages of understanding how the different vaccines interact with the different variants. So we don't have absolute certainty on this. The B117 variant, which is the one that was first described in the UK, often described as a UK variant, we are confident that the vaccines that at least are currently available in the UK work against that for practical purposes. In terms of the other variants that have come from other countries, in terms of their first description, to be clear, this isn't necessarily where they arose, and I'm going to refer to them by the country they arose in simply because that's what most people understand. The one where the evidence would be strongest that there is some degree of vaccine escape is the variant that was first described in South Africa. That doesn't seem, with most of the vaccines available, to lead to a complete failure of the vaccine. So we think it probably provides some level of protection against severe disease and against mortality, but it does probably reduce the effect of the vaccine in milder disease and transmission of disease. That would be, I think, where we would currently situate it. And then there are a number of other variants which are somewhere in the middle, including one that arose in Brazil, so-called P2 variant. And then there's several variants have been described in India recently, which we don't yet fully know, although I think they probably also fit in the middle. So I don't think there's any variant which at this point we think the vaccine won't work at all, but there's a sliding scale from situations where the vaccines work as well, essentially, as they do against the wild type, the original one that was first described coming out of China, then into Europe. All the way through to the one which at this point looks the most concerning for the escape, which is the South African variant. We have in relatively small numbers here. Obviously, Salim has a much more of experience of this in South Africa. There's a lot in Southern Africa, and indeed there's a lot in various other countries in the world.